Tô de volta, galera. Deu um piquinho de energia aqui, mas já reestabeleceu. Vou ter que compartilhar tudo de novo. Oh, glória! Ossos do ofício faz parte do pacote. Deixa eu atualizar aqui. Pensei que ia voltar, nem pra voltar, o negócio não voltou. Vou ativar aqui. Vamos, filho. Aí. Entrar aqui de novo. Só um minuto, galera. Só um minuto. Pronto, estou de volta. Tinha caído aqui, mas já estamos de volta na área. Deixa eu aproveitar aqui e compartilhar com o povo de novo. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo, rapaz. Pronto, mandei pra galera. O pessoal que tava assistindo é só voltar aí, que a live tá no ar. Foi mal. Faz parte, caiu. Tava numa briga braba boa aqui. O que eu ia fazer mesmo? Ah, aí deixei o cara criar escudo de novo. Não era pra ter acontecido isso. Vai, boba, ajuda a quebrar o sangue da criança aí, filho. Kiki, preciso de você, mano. Aí eu vou morrer. Não vou mais. Troca. Ai, Jesus amado. Eu preciso de fogo. Não. Fogo. Fogo. Voltei, viu, galera? Mano do céu. Eu preciso de fogueira. Eu vou morrer. Alguma coisa com calor, pela glória. Tá frio demais aqui fora, velho. Entra na caverna, lá dentro tem. Vai. Pega o bagulho. Ah, deixei morrer. Ai, que saco. Ai, merda, de novo. O bagulho não tirou o frio, não? Oxi. Tá de sacanagem. Okay, faster. We'll arrive. Vamos voltar pro lado de lá, onde eu tava. Vem aqui pra eu encher minha vida com você, vem. Isso. Obrigado, viu?
Pegar aquele negocinho ali. Poxa, tem um robô congelado falando comigo aqui. Registro 2.2-3 232, 223. Alguma coisa tem aí, hein? Sinto alguns. Esse lado eu não vim não, velho. Eu não vim pro lado de cá. Então bora explorar. Eu quero achar a terceira árvore, Jesus amado. Mais baú ali, mais desafio. Tem uma concha do mar aqui. E eu tô congelado, porque eu já tô escutando barulho de gelo. Três plantas. Deixa eu tirar o gelo. Vai! Orders given. Orders received. Hey! Speed up! Zong, revive aí, Zong. Don't blink! Don't blink! Got lucky that time. Cut to the Ó, ousadia, rapaz. Me respeita. Speed up! Ai, congelei. Incoming! Tchau. Mais um baúzito pra galera. Fechou. 17 mil, tá quase, tá quase. Zongli, aproveita aí, vai, enche a vida. O que é pra fazer nesse desafio aqui? Oi. Tá doido de mergulhar nesse frio, homem? É pra cá. Ai, gente. Ai, socorro. Celular tocando na área, peguei o baú. Segura aí, galera. Ligação urgente. Alô. E aí, fi? Tá por onde? Tá trampando? Ah, entendi. Tô em casa.
Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Even bedrock can be turned to dust. Dinner's gonna burn. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Right idea. Wrong time. Fui atender telefonema, olha o que dá. 3 personagens foi pro saco. Que beleza, viu, Fox? Foi mal, galera. Tô de volta. Ligação urgente na área. Apareceu sem querer essa daí. Eu não esperava. Bom, eu fiz o evento aqui. Deixa eu ver. Tira o frio aí, pelo amor de Deus, velho. Cara, eu não tô achando a outra estrela. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar a minha quest, que eu ganho mais. Vou reviver todo mundo. Porque eu não tô achando a terceira estrela. Vamos aqui nessa parada aqui. Aí. Pronto, revivi todo mundo. E agora a gente vai continuar a quest. Deixa eu ativar ela primeiro. Eu não tô preso nessa quest aqui, velho. De 60 geminha pra me dar o 10º tiro e vencer o bagulho. E catar. Vamos aqui nesse parado aqui. Olha, aqui eu não explorei também não, hein. Vai falar que tá por aqui, mas não tá. Vamos aqui então. Vamos seguir as quests da parada aqui. Vamos que vamos. Farei todo o conteúdo possível com vocês, velho. Muito bom isso aqui. Vamos tomar a poção ali que o Albedo quer. Ele pediu pra eu tomar isso aqui, eu não fui tomar, fui explorar. Vou beber a poção agora. Vai deixar o mais forte. Deixa eu catar algumas geminhas aqui. Tomara que dê o suficiente pra dar tiro. Eu quero dar mais um tiro. Não vai dar. 5, 15, 20. Certo? Vamos ver quantos tiros o Fox tem. Eu tava pertinho de dar um tirinho, hein? Oh, garoto de ouro. Aqui dá pra dar mais um tirinho, moleque. Vamos lá. É o tiro 10. É o tiro 10. É agora. É em live, hein? É em live. Eu tenho a superstição de vir aqui primeiro e comprar essa parada. Olha o tiro 10 chegando na área. Vamos lá. Vai ser agora, hein?
Vai ser agora, hein, galera. Brilhou amarelo, hein? Brilhou amarelo que eu sei, hein? Vamos que vamos. Ah, brilhou roxo. Quem que veio? Benê? Chucrose, velho. Chucrose, mano. Tá bom, vai. Mais uma constelação dela, porque eu peguei ela no outro. Vamos. Agora tem que juntar mais 10 tiros. Não foi dessa vez. Menina Sucrose, você tá ficando mais forte. Você vai entrar pro meu time logo, logo. Peguei a primeira constelação. Agora eu tenho dois. Dois negócios dela. Tá meio bugado esse bagulho, hein, mano. Pronto. Oh! Por favor. É o Alan. Bora, o que é pra eu fazer aqui? Abrir o inventário e tomar. Abrir o inventário e tomar a poção. Bora. Tô tomando. Tô tomando a poção. Aqui. Tomei. Tomei a poção. Vamos que vamos. Agora tem que falar com o Albedo. Every journey has its final day. Tasty? You've got a funny look on your face. You said you tried some already. You sure it was ready? What happened to him? Oh, this was the result I was expecting. And a very positive one at that. This potion channels elemental power into the body. Under normal circumstances, a repelling reaction is to be expected. But if the internal elemental flow is unimpeded, you'll only experience momentary discomfort. Once the flow is complete, there won't be any other effects. So you knew you'd be sick and still drank some? It was my own concoction, of course. Only natural for me to be the guinea pig. But of course, Tá. you're my assistant. By all sense and reason, it would be wrong of me to place that risk onto you. In conclusion, I'd say we have our conclusion. As far as elemental energy is concerned, you're no different from anyone else in this world. Nothing peculiar. Aw, Paimon wanted something cooler to happen. Then again, better an ordinary result than a peculiar result. Peculiar results have a tendency to be of the undesirable variety. The good thing about ordinary is that everything is an object of reference, and everyone understands you. People are the same, they can understand, empathize, encourage, and support one another. When you're sick, a doctor can diagnose you because they are you. When something goes wrong, you can ask people who've made the same mistake for their experience because you are them. But a peculiar person, they don't have much recourse for the things we take for granted. The essence of their life is fundamentally different. For example, a human can't understand the life of a pyroregisvine, or an eye of the storm. Have I explained it clearly enough? To sum up, Mais ou this has been menos. a positive Mais ou outcome. menos, mais ou Going menos. forward, you can use your elemental power without fear. Timaeus, the results of the new experiment are out. If you could see to collating them. Just a moment, sir. I'll handle it. Oh, you gave me a lot to consider. Really stretched my limits. I'm thinking a lot clearer now. Oh, having you down as an animal wasn't very precise of me, but starting with the premise of an elemental life form, now that was... Not bad. I think it's an interesting line of inquiry. Whatever the truth of the matter, I'd like your research at the fore as opposed to my judgment. You can count on me, sir. I'll extract a result satisfactory to all. Is he trying to join the Knights? He's starting to sound like a suck-up. What Paimon meant to say was, that's the spirit. Mr. Albedo, say something.
before we can proceed with our research, I need to prepare something. Wait one moment. If you're interested, why not have a look around? It may help to pass the time. Boa. Here comes Albedo. Let's go see him. Deixa eu aproveitar aqui, sintetizar aqui as coisas aqui para não perder. Pronto. I'm back. Did you see anything interesting? Not to worry. They're all for alchemical purposes. You'd be hard-pressed to find an everyday use for them. Well, on with the research. There may be significant differences between different worlds. Take Tevat, for example. Here, those with visions can manipulate the elements. But worlds may well exist where only one person is able to do so. Or even everyone. So, leaving elements to one side. Do you possess any unique abilities? Ones that don't exist in this world? I think answering this question calls for the same methodology as last time. In other words, time for the next experiment. No. You shan't be required to exert quite so much effort this time around. Now, see this pillar here? Use your willpower to try and break it. You think Paimon knows how to do that stuff? That was your best effort? Have you tried using your elemental power with food? I don't mean for cooking as such. Rather, I'm curious to see how the taste and texture respond. It may even help with... Anyway, why don't you cook us up a sunshine sprat? Cooking? Not only is this recipe a staple for me, it's also worth experimenting with and highly nutritious. Paimon bits. That does sound yummy, though. Okay. I'll leave you to it then. Looking forward to the result. If there's anything left over, maybe... How are we gonna channel elemental power into the food? That was fat. Where does he get these ideas? Peixe frito na manteiga. Tem que preparar um pratinho aqui, Let's vamos. just do it. Tem que preparar esse aqui, mano. Então bora preparar você, fi. Quem? Noelle Achinian. Deixa eu ver se já dá. That was fat. Pronto. An average outcome experimentally, but you've really brought out the flavor. You seem well versed in the science of gastronomy. As far as the proliferation hypothesis is concerned, we've come up short. Seems like food presents the same headaches in your world as it does ours. Unless... Could it be that the natural laws of this world are limiting your unique abilities? We just didn't know how to
channel elemental power into the food. It's a little more complicated than adding herbs and spices, you know. Not to worry. At least we put some food to good use. No need to feel disheartened. And here's your portion. Enjoy. I can... Woohoo! Thanks! Glad you were paying attention. I can tell that you're good friends. Paimon was keeping an eye on you and your safety during the whole experiment. Not that Paimon would have been able to do much if things had gone wrong. But anyway. Hey! You were being nice a second ago! But you do have tasty recipes, so Paimon forgives you. And you're right, Yes. There are all manner of alchemical items here. Keeping them in... I managed to retrieve the majority, but 2 vials have been evading me. Animal crystal fly elemental extract and electrohypostasis powder. Paimon's barely finished eating and you want... Don't worry if you can't locate them. I was planning to replace them anyway. If you had, say, superpower, like night vision or vibratory sensing, I must have dropped them somewhere in the area where you were looking just now. So, guess we'd better take a look. Oh, yeah! Não, filho. This must be electrohypostasis powder. The extract of an animal crystal fly can only be animal element. Goodness. You managed... I'm wondering... Yep. Unfortunately, only a never-before-seen otherworldly power... You mean, we failed to get... Don't be disheartened. This falls entirely within my... I have to commend your deduction that the items would contain... Right then. Up until now, our research has focused on your otherworldly identity. In essence, the differences between humans are reflected in our intellectual and physical... Looking out from where we're standing, can you see what Sucrose is doing? And if you jumped from here and landed on that cliff, the one over there, could you see her then? So what about if you planted a single blow on the mountain face here, and it burst into 1,000,000 fragments? Then I shouldn't get too excited. Still, we'll gain a... I know of a location that will be perfect for a physical test. Please, follow me. Mais um cantinho para nós irmos. Nossa, é alto o bagulho, hein? Lá em cima, velho. Ah, não vou deixar barato não, vem aqui. Gather. Booba, get them! Hey! Quake! Right! Stabilize! I will have order! Cut to the chase. Nice and spicy. Wheel of life. Aqui ninguém passa não, Xará. Tá tirando? Tem mais um pilar aqui.
Opa, tem um baú ali, rapaz. Vou deixar o baú quieto, hein? Tá maluco? Vou pegar aquelas borboletinhas ali. Vai. Ó, catei uma caixa, moleque. Uma caixa do que eu preciso. Eu preciso de 3 pra abrir um negócio ali, né? Eu tinha visto. Acende o fogo. Isso aí. Vamos que vamos continuar a exploração linda e bela. Acende a fogueira aqui, rapaz. Isso. Vamos sair fora daqui. Cheguei. O que você quer que eu faça, Albedo? Enquanto ele fala aqui, Not necessarily. eu vou pegar Not água if you ali. know of a better method that... Whichever method you choose, the experiment will end when you reach the opposite shore of the lake. I will factor the time expended and your top speed into my comparative analysis. The opposite side of the lake. So, we're gonna be swimming? Without limitations, we complete tasks intuitively, using the method that seems most rational to us. Some of us would be unable to stand the icy waters. Others might find the whole thing rather refreshing. No matter what choice you make, it's all a part of the experiment. For me, every detail is invaluable to the research. Then if you would, please. Molhei o bico. Eagerly await the results. Bora continuar. Wait a minute. While we're busy testing, what exactly are you gonna be doing? Me? Recording data, responding to risks, providing emotional support. So if we do decide to go swimming, you gonna dive in with us? No. Unless you're thinking of conducting competitive research? Oh! Ai, não. Forget caramba. Paimon said anything. O que eu tenho que pegar aqui? Aqui. Vai. Albedo, eu tô quase congelando, velho. Deixa eu pôr fogo no homem. Aê. Great work. I've never seen a performance quite like it. Que delícia, Your reputation moleque. Tá precedes you, muito Traveler. bom. The data shows that you're easily outperforming the average citizen in Mondstadt. But you followed us the whole way without... Me? Actually, I used alchemy to cheat a little. But anyway, if it turns out that the natural laws of Tevad do not affect you, I should be able to make various inferences about the otherworldly civilization you... If the natural laws of Tevad do affect you, then I shall be able to make inferences into the kind of evolution that would occur under the absence of such effects. The innumerable possibilities that this could present, the captivating insights, it would... But how does this help your research? You've helped me to unravel many of the problems that were holding it back. I may be about to make some analogies between you and a few old, petrified trees, a sun ate. The essence of the investigative process is enthralling, but such feelings are inevitably fleeting in nature. I'm willing to pour all my energy into research,
And yet specimens are finite. As all these things that start out as objects of fascination end up possessing the prosaic mundanity of a... Oh, so that's why you wanted to sketch those hilly trails? Because you got to see something new and interesting in the differences between... Precisely. To quote my exact words from earlier, these creatures are, for the most part, quite boring, not worth closer inspection. So after all these experiments, are we gonna be, like, boring to you? Of course not. Nossa, You fala have been of muito, great velho. assistance to me. Quanta And I will remember this conversa. friendship for a lifetime. Now, before we head back to the campsite, there's one more experiment. Follow me. There are some other ruins nearby. Moleque, tá quase. Vou virar rank com vocês, velho. Ah, filho, agora essa missão vai ter que esperar. Mais um baú. Baúzito, baúzito. Ixi. É você que acende o negócio? Eita, nós. Olha que legal, velho. E aí, vocês vão brincar de ciranda, cirandinha? Não, pera aí. Deixa eu organizar essa parada aqui, velho. São 3 fantasminhas. Vou começar por você. Vai você. Vai você. Vai você. Era o que eu imaginei. Pode vir, pai. Stabilize. Nice and spicy. Go. Don't blink. Ô, amor. Sabrina. Vem aqui, ó. O Geralt tá detonando a árvore de Natal ali, ó. Ele derrubou as coisas ali. Don't blink. Sacred name, fortune preserver. Order guide you. Stabilize. With sword comes shadow. Boa, mais 3 baúzitos, firmeza. Seguinte, galera, vou encerrar a live por aqui. Gostou, curtiu, like maroto, não cai o dedinho. Eu vou dar continuidade depois nessa live pra gente continuar as missões aí e continuar o react dessa incrível atualização de Genshin. Tamo junto, forte abraço da Raposa e até mais, galera. Valeu o apoio e é isso.